And 2 decades on, the West Bank and Gaza are just as, if not more, separate than ever. Freedom of movement is still heavily restricted. The Gaza Strip has a wall along its border. And Mohammed al-Hajran's family is still split between the two territories. حرام هذا، كل اللي بيصير معنا هذا حرام، يعني مش عادل. بس الواحد بده يعيش طول عمره يعني بس شايل اوراق وراح جايب الاوراق، بس هي هذه اللي هاكلين همها. قلت لي ساعتين يعني ساعتين او 3 ساعات، يعني ما مش بعيده، بس اللي انت تقعد 3 ايام تسافر عشان وتعدي دولتين عشان توصل لمرتك واولادك في نفس دوله في نفس وطنك، اشي غريب يا اخي. يعني لو الواحد بده يروح على السودان من الشمال لا حدا يقول له وين رايح ولا وين جاي. انت لازم عشان تطلع تشوف اولادك بدك تختم جواز سفر وتطلع حدود وتخش على دولة تانية والدولة التانية على دولة تانية وبعديها توصل عند مرتك وولادك. هذا من اليهود كله ضغط. يعني اليهود لوين بدها توصلنا؟ يعني زلل كل هذا. Mohammed's case was taken up by the Israeli NGO Meslek, which runs a freedom of movement center. Gisha provides legal assistance to people in Gaza who need help in order to travel. If you are living in Gaza, you need a permit from the Israeli military in order to reach the West Bank, or if you're in the West Bank and you want to reach Gaza, similarly you need a permit. When somebody is refused or doesn't get an answer from the military, we represent them in legal proceedings to try to obtain a permit. محمد الحجران انتقل للضفة الغربية وبفكرة انه لاحقا زوجته واولاده بشكل طبيعي رح يكون بامكانهم انه ينضموا له، مع انه هاي اراضي فلسطينيه، هنا اراضي فلسطينيه وهنا اراضي فلسطينيه، لكن السياسه الاسرائيليه بتشوف انه كوكب الحجران عنوانها مسجل في قطاع غزه، فلا يسمح لها بأنه تنتقل للضفة الغربية بهدف الإقامة والسكن هناك. ومن ناحية ثانية ما في عندها أي إمكانية أنه تغير عنوانها للضفة الغربية على أساس تنتقل. فهيك السياسة الإسرائيلية فصلت الزوج والزوجة. وحدة العائلة هي مش سبب إنساني كافي بنظر السلطات الإسرائيلية للسماح لشخص بالعبور من الضفة الغربية لقطاع غزة أو من قطاع غزة للضفة الغربية. هذا جواب رسمي اللي وصلنا خطيا في عدة حالات مشابهة. We did a poll to try to get a sense of how many people from Gaza have relatives in Israel, East Jerusalem, and the West Bank, areas where they need permits in order to reach them, in order to travel. And we found that about a third of people living in Gaza have relatives, either in the West Bank, Israel, or East Jerusalem. So there's a tremendous need to travel to see family members. But the criteria are such that you can only travel in very exceptional humanitarian circumstances. If your mother is very, very, very ill, you may get a permit. Weddings are also allowed. Funerals are allowed for first-degree relatives. But if you just want to see your mother because you haven't seen her in 20 years, that doesn't count. في ملف لمرتي وولادي في حقوق الإنسان عن جمعية مسلك. الملف هذا لو أنا أجيت من إيرز باعتباره لاغي يعني يسكر. هذا أخو هذا هويته ضفة وهذا هويته غد. كيف بتيجي هذا؟ مش مستوعب أنا الإشي هذا. أنا لغاية دلوقتي مش مستوعب الإشي هذا. I don't need secret documents to see that since 91, when the world was expecting to have a solution of 2 states based on UN resolutions, Israel did everything possible to foil this solution.
everything possible. Disconnecting settlements, fragmenting the area in the West Bank, disconnecting Jerusalem from East Jerusalem from the West Bank. These were the policies. We don't need declarations. These were the policies. These are the policies still today. So this fragmentation, actually, if you look at it from an architectural point of view, it's very similar to what Israel is doing in Israel, what Israeli authorities are doing to Palestinians in Israel. Also in Israel, Palestinians live in enclaves, disconnected enclaves. The land has been taken from most of them, so they are more and more cramped in. This is very similar to the reality of enclaves that Israel imposes on Palestinians in the West Bank. Gaza became now the biggest enclave, but it has the most draconian restrictions on movement. Like in the West Bank, you still have some illusion of freedom of movement, but of course, it's also any moment the Israelis can block you from going from one enclave or Bantustan to another.